right හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි 2013 පේපර් එක සාකච්ඡා කරා right. අපි ඒකේ රෙකෝඩින් දාලා තියෙනවා. අපිට මේ MCQ එකේ අන්තිම ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක XCQ එකත් සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න යන්නේ. මේක රෙකෝඩින් ක්ලාස් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ right. එතකොට අපි ඊයේ කතා කරා 2013 පෙබරවාරි පේපර් එකේ 30 වෙනකන් කතා කරා. 30 වෙනකන් කතා කරා right. අද තියෙන්නේ 31 ඉඳන් අපි මේ දවස් ටිකේ මේ විදිහට පේපර් ටික සාකච්ඡා කරගෙන යමු. පළවෙනි දේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් තනිකරම පේපර් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. නැත්නම් අපිට වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් පොඩ්ඩක් ෆුල් ඩේ වගේ වැටෙන්න විනාඩි 45න් 45 බ්‍රේක් අරගෙන පේපර් ටික කතා කරලා ඉවර කරමු. නැත්නම් වැඩේ කරගන්න අමාරුයි right. බුලන්න ඔයාලා ඒ දවස් ටිකට නිවාඩු දාලා වැඩ ටික කරන්න බලන් ඉන්න. right 31 තියෙන්නේ true or false regarding suppository. සපෝ ගැන අහන්නේ මොකද්ද හරි වැරද්ද කියලා right. there are non sterile formulation true. මේ පිටිපස්සෙන් දාන suppository sterile වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කතාව true right. It is recommended to incorporate preservative in suppository. True, right? Incorporate preservative. Preservative dana suppository older true, right? For suppository based melt in the body ke ta melt wenne, it should have a melting point higher than 37 degree. False. සාමාන්‍යයෙන් 35 36 අතර වගේ උෂ්ණත්වයේදී තමයි ඒක මෙල්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එකකට සමානව තමයි මෙල්ටිංగ్ පොයින්ට් එකට හදාලා හදලා තියෙන්නේ right. wool pad is commonly used suppository base. False. wool pad වලට වඩා වෙනේවා යොදා ගන්නවා right. බලමු උත්තර ටික. ඊට පස්සේ ගත්තොත් E එක ගත්තොත් the blunt end must be entered to the body first. අර උල වගේ එකෙන් තමයි එකට ඇතුළට දාන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒක true right. බලමු උත්තර ටික. they are non sterile formulation. එහෙනම් suppository කියන්නේ මොකද්ද පුතා? non sterile formulation එකක්. sterile වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කතාව true. suppository are not required to be sterile. suppository sterile වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. But there should be free from microbial contamination that may cause infection or spoilage. ඒ කියන්නේ microbial contamination කතාවක් suppository වල නැහැ. ඒ හින්දා කොහොමද sterile වෙන්න ඕනේ නැහැ right. දෙවෙනි step එක it is recommended to incorporate preservative in suppository. True. Preservative are added to suppository to prevent microbial growth and prolong the shelf life. Shelf life කියන්නේ එයාගේ පැවැත්ම ජීවිත කාලය වැඩි කරගන්න preservative දානවා. Some example of preservative use suppository are methyl parabene, propyl parabene, benzoic acid, sorbic acid, right? එහෙනම් what are the preservative of suppository කියලා අහුවොත් what are the adding preservative of suppository කියලා අහුවොත් එක methyl paraben, දෙක propyl paraben, තුන benzoic acid,
අතර sovic acid, right? අන්න ඒ වගේ ඔයා ලියන්න දැනගන්න වෙනවා. suppository වලට preservative add කරනවා, right? For the suppository base melt in the body, it should have melting point higher than 30-70 degree Celsius. The melting point of the suppository base should be slightly lower than the body temperature. Body temperature එක 35 centigrade අංශක degree වලට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ, right? Rapid dissolution and rapid drug release, right? C එක තමයි අපි කතා කරේ. D එක wool pad are commonly used as suppository base. False. Wool pad also known as lanolin. Wool pad වලට කියන නව නමක් තමයි lanolin. Is not suitable suppository base because it is not miscible with water. And the water එක්ක not miscible. හරිද wool pad. May cause allergic reaction. And ඒ හින්දා allergic reaction වෙන්න පුළුවන් some patient, right? The most commonly used suppository base are fatty base such as cocoa butter. Cocoa butter වලට තව නමක් මොනවද පුතා? theobroma oil, right? Hydrogenate vegetable oils and synthetic glycerides and water soluble base such as polyethylene glycol, glycerinated gelatin and methyl cellulose. එහෙනම් wool pad commonly used suppository base කිව්වොත් වැරදි. මොකද්ද? wool pad suppository base වලට යොදා ගන්නවා කිව්වොත් commonly යොදා ගන්නවා කිව්වොත් commonly, right? යොදා ගන්නවා කිව්වොත් වැරදි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මොකද්ද? wool pad වලට කියන නමක් තමයි පුතා lanolin. ඒකට wool pad කියන ඒවා වතුරත් එක්ක miscible වෙන්නේ නැහැ. Right? Not miscible of water. අන්න ඒ හින්දා එතකොට මොකද වෙන්න පුළුවන්නේ? Allergic reaction එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම some patient most commonly allergic වෙන්න පුළුවන්. එතකොට most commonly සාමාන්‍ය ගොඩක් දුරට යොදාගන්නේ fatty base ඒවා. such මොනවද කිව්වොත් cocoa butter, hydrogenate vegetable oil, ඒ වගේම synthetic glycerides, synthetic ඒවා. ඒ වගේම water soluble base such as polyethylene glycol ඒ කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතන such as cocoa butter, hydrogenate vegetable oil and synthetic glycerides. හරිද? ඒ වගේම water soluble base විදිහට යොදා ගන්නවා such as polyethylene, PEG කියන්නේ polyethylene glycol. ඒකට තව නමක් මොකද්ද පුතා? macroglols, right? ඒකට තව නමක් macroglols. glycerinated gelatin කියන glycerin සම්බන්ධ වෙච්චි එකතු වෙච්චි gelatin. ඒ වගේම methyl cellulose. මොනවද? methyl cellulose, right? එතකොට E එක the blunt end must be entered to the body pressed through the blunt end of the suppository should be instead pressed into the rectum or vagina to avoid injury of perforation of the mucous membranes. Mucous membrane එක injury වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අර දැන් ලොකු පැත්තකින් ඇතුළට දැම්මොත් රිදෙනවානේ. අර උල වගේ පැත්තෙන් ඇතුළට දාන්නේ, right? That tapered end should be passing outboard to the facilities removal necessary, right? එතකොට එහෙනම් what are the MCQ question, right? Because I speak in English, I class Tamil student one of true or false regarding suppository. True or false regarding suppository. Okay. First one, they are non-sterile formulation. They are non-sterile formulation. True. It is recommended to incorporate preservative in suppository. True. C,
For the suppository base melt in the body, it should have melting point higher than 70 degree. False. D. Ball pad is commonly used as suppository base. False. E. The blunt end must be entered the body first. True. Right? Here are the explanation for true or false statement regarding suppository. Okay. First one, they are non-sterile formulation. True. Suppository are not required to be sterile. Okay, suppository are not required to be sterile, but reason there should be free from microbial contamination that may cause infection or spoilage. Right? B stem, it is recommended to incorporate preservative in suppository through what are the preservative and suppository prevent what the reason is preservative at suppository prevent microbial growth. Okay, heavy rain disturb you not to take this prevent microbial growth, prolong shelf life of the product. What is the aim of preservative suppository? One aim of prevent microbial growth. Number two, prolong of shelf life product. Right? Example preservative used to suppository are methyl paraben, propyl paraben, benzoic acid, and sorbic acid. Okay. For the suppository base melt in the body, it should have melting point higher than 37 degree. False. The melting point of the suppository base should be slightly lower than the body temperature. Okay, about 35 centigrade, 36 centigrade, between 35 36 6 centigrade to ensure the rapid dissolution and drug release. It is melting point is too high. The suppository may not melt completely and may cause irritation or discomfort. Okay. D-stem wool pad is commonly used as suppository base. False. Wool pad, what is the commonly used? Commonly used as suppository base is fatty base, such as cocoa butter, hydrogenated vegetable oil, and synthetic glycerides. Right? And water-soluble base such as polyethylene glycol, PEG. Similar name is polyethylene glycol, macrobose. Okay? Glycerinated gelatin and methyl cellulose. This is ingredient is commonly used suppository base, but wool pulp is not commonly used suppository base because is not miscible of water, may cause allergic reaction some patient. Right? The most commonly various base of suppository. Okay. About suppository, then suppository ගැන අපි ඔය කතා කරේ ඒ පාස්ට් එතකොට suppository කියලා කියන්නේ මොකද්ද? solid dosage form එක. Right? Intended for rectal or vaginal. Rectal විතරක් නෙවෙයි පුතා, vaginal administration කරනවා. Right? Suppository are solid dosage form that are intended for rectal or vaginal administration. Okay. They are used to deliver drug poorly absorption through oral administration, have bitter taste, or not suitable oral administration. What is the use of suppository region? Orally bitter taste drugs and not suitable oral administration drugs is inserted to suppository and body, right? එහෙනම් suppository කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? solid dosage form එකක්, right? මේක පිටිපස්සෙන් ඇතුල් කරන්න එහෙම නැත්නම් vaginal එකෙන් ඇතුල් කරන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ, right?
එතකොට මෙයා ඇයි supposedly දාන්නේ අපි අපේ කටෙන් ගන්න බැරි මෙඩිකමන්ට් අර ඩෝසේජ් ෆෝම් එකක් කරලා දෙන වෙන ආකාරයක් තමයි මේක. දැන් ගොඩාක් චිත්ත බෙහෙත් තියෙනවා right. ඒ චිත්ත තිබ්බට ඒ චිත්ත වහන්නම බෑ right. ඒ චිත්ත මොකද කරන්නේ වහන්න මාස් කරන්න බෑ වෙන ඩෝසේජ් ෆෝම් එකක් කරා. ටැබ්ලට් එකක් හැදීම හරහා කැප්සූල් එකක් හැදීම හරහා හරි සිරප් එකක් හැදීම හරහා සුවිසින් ඒජන්ට් ගොඩාක් දැමීම හරහා ඒ චිත්ත වහන්න බෑ. අපි හිතමු වහන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඒ දාන සුවිසින් ඒජන්ට් එකක් එක්ක ඒ බෙහෙත ඇටච් කරනවා right. ඇක්ටිව් ෆාමසි ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එකක් එක්ක දාන එක්සිපියන්ස් ඇටච් කරනවා ඕරලි ගන්න එකක් ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වෙලාවට මොකද කරන්නේ යා පිටිපස්සෙන් දානවා rectal දාන විදිහට හදනවා. ඒකයි suppository හදන්නේ right. suppository have base made from substances like gelatin or cocoa butter. ගොඩාක් වෙලාවට gelatin හරි cocoa butter තියෝබෝම ඔයිල් තමයි suppository වලට ගන්න බේස් එක විදිහට. surround the drugs as කියන්නේ drug එක වටේට medicament එක වටේට ඔතලා තියෙන gelatin හරි cocoa butter වලින් හරි as warm for your body melt the outside. The drugs slowly release. Different types of suppository go into the rectum right. එක type එකේ suppository තියෙනවා. එතකොට මේ suppository එකේ අර cocoa butter එක හරි එහෙම නැත්නම් බටර් දාලා තියෙන gelatin එක අපේ body temperature එකට melt වුණාන් පස්සේ drug එක හිමින් release වෙනවා. ඒක තමයි suppository වල case එක right. vagina or duct that right. Suppository are used for the local or systemic effect. අන්න suppository වලින් හැම වෙලේම local effect එකක් විතරක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් වැරදි right. systemic effect එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට suppository හැම වෙලේම systemic effect එකක් දෙනවා කියලා ඔයාලට MCQ එකක් දුන්නොත් ඒකත් වැරදි. මොකද්ද? suppository always give the effect systemic. false. suppository always give the effect local. false. local and systemic effect both effect are give suppository okay to empty bowel prior to surgery. දැන් අපේ bowel එක empty කරනවා before surgery right. investigation or examination. investigation වලට examination වලට bowel එක empty කරන්න ඕන surgery වලට කලින් right. administration medication. medicine ඇතුල් කරන්න suppository to soothe haemorrhoid. haemorrhoid වලට medication ඇතුල් කරන ක්‍රමයක් තමයි අර්ධ anal pruritus. පිටිපස්සේ කසන වගේ වට. suppository may also be considered when oral medication cannot be used to palliative care. if patient has swollen hරි. ඒ කියන්නේ අර කතා කරන oral ගන්න බැරි ඒවා suppository එකේ තමයි හදන්නේ. suppository are prepared by 3 methods. suppository හදන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා right. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ fusion ඒකට කියනවා molding කියලා. compressor කියලා හදනවා right. and hand rolling. එහෙනම් ඔයාගෙන් අහුවා what are the three give the 3 method of prepare suppository කියලා අහුවොත් 1 fusion 2 composition 3 hand rolling right. The fusion method involves melting and suppository base, adding the drug and other excipients and pouring the mixture into the mold. Suppository base, adding the drug and other excipients and pouring the mixture into the mold, right? The composition method involves composition of powder, drug and base into the mold using machine. Right. The hand rolling method involves shaping the suppository mass by hand into the cylindrical form and cutting into the equal pieces. Right. ඒක තමයි suppository හදන ක්‍රම තුන right. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් suppository are labeled with the name and strength of the drug. The quantity of suppository. ඒ suppository එකේ label එකේ තියෙන්න ඕන නම තියෙන්න ඕන. දැන් මේ පාර විභාගයට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ පාර විභාගයකට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙච්චර කාලයකට right. මට හිතන දෙයක් කියන්නේ ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් what are the label requirement of suppository
එහෙම නැත්නම් ලේබල් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් right. So suppose we are labeled with the name and strength තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම quantity එක තියෙන්න ඕන. Suppose the route of administration මේක suppose එකක් කියන එක තියෙන්න ඕන rectal route ද vaginal route ද කියන එක තියෙන්න ඕන right. The storage condition අනිවාර්යයෙන් තියෙන්න ඕන storage condition and expiry date තියෙන්න ඕන. There should be clear indication clear තියෙන්න ඕන how to use dosage form. For instance, for rectal or rectal suppository, as well as how to take suppository out of the plastic strip, right? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් suppository එක label එකේ වෙන්න මේ ටික තියෙන්න ඕන, right? මේක revision class එකක් මම මේ මතක් කරලා දෙන්නේ ඔයාලට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යන් 32 වෙනි ප්‍රශ්නෙට 32 වෙනි එක true or false regarding surgical dressing and suture. Surgical dressing and suture ගැන පාඩමක් තියෙනවා. අපි බලමු පුළුවන් වෙලාවක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් හදමින් ඉන්නවා. ඒක හරිය හදලා දාන්නම්. surgical dressing ගැන පොඩ්ඩක් බලාගන්න. right? සමහරට එක ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. MCQ එකේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. right? Silk fiber are prepared from the cocoons for Brombix mori. අන්නේ කියන කෙනාගේලු silk fiber හදන්නේ. True. Silk is used making ligature. Ligature වලට silk use කරනවලු. True. Wool fiber are obtained from the plant sources. False. Hemp fiber contain lignin. True. Absorption cotton contains cellulose. True. Right? Balloon silk fiber prepared from the cocoons of Brombix mori. This is true. Brombix mori is the scientific name. Like a scientific name of domesticated silkworm. Silkworm lage domesticated scientific name එක තමයි Brombix mori කියලා කියන්නේ, right? Which produce silk threads from its cocoon, right? ඒක තමයි තේරෙනවා. Silk is used making ligature. This is true. Ligature are threads or wires used to the tie of blood vessels or tissues during surgery, right? Ligature ඒවට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Silk is one of the natural material used to ligature along with catgut and linen. Okay. See, wool fiber are obtained from plant sources. This is false. Wool fiber are obtained from the fleece of sheep and sheep lagging ganne, right? Or other animals such as goats, alpacas or rabbits. Wool fibers ganne goats lagging, alpacas, එහෙම නැත්නම් rabbits lagging, right? Hemp fiber containing lignin. This is true. Hemp fiber is derivated from the stem of the hemp plant, right? Which belong to same families cannabis. Cannabis කියන පවුලේ තමයි මෙයා. Hemp fibers contain lignin, a complex organic polymer, right? That gives strength and rigidity to plant cells wall. Okay. E එක absorption cotton contains cellulose. This is true. Absorption cotton contain is type of surgical dressing made from purified cotton fibers that have been bleached and curded. හරිද? ඒක කතා කරන බලන්න. 33 එක virus can be filtered by the 0.45 micrometer filter spores. Virus are obligatory parasites. Through the bacteria spores do not
contain DNA. False. Saccharomyces is bacterial genus. False. Bacillus are rod-shaped. True. Virus can filter by the 0.45 micrometer filter. This is false. Viruses are much smaller than bacteria and can pass through filters that trap bacteria, right? Most virus range is size from 20 to 300 nanometer, which is equivalent to 0.02 0.3 micrometer. So අර size එකේ ඒවා filter වෙන්නේ නැහැ, right? ඒ කතාව තියෙන්නේ මෙතන විග්‍රහ කරලා තියෙනවා බලාගෙන. This virus are obligate parasite. This is true, right? Bacteria spores do not contain DNA. This is false. Bacteria spores are dormant. Dormant needed to filter out virus. Okay. Dormant from bacteria that resistant to harsh environment condition. Right? මෙතන උත්තර ටික තියෙනවා බලා ගන්න විස්තරත් එක්ක. මේ තියෙන බැක්ටීරියා සෙල් එකක් ඒකත් මම විස්තර දාලා තියෙනවා, right? මෙතන PDS රාජපක්ෂ කියන බැක්ටීරියාවක් නෙවෙයි. මේ මම අපි යන් 34ට the pharmacist should not dispense prescription without following true or false. Date of the prescription. True. Can my pharmacist should not dispense prescription without the following. හරි. pharmacist කෙනෙක් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන ඒවා නැති වුණොත් not dispensation කරනවා. Date of prescription එක තිබ්බේ නැත්නම් dispensation කරන්නේ නැහැ. True. Signature of the prescriber. ඒ කතාවත් true, right? Age of the patient. True. මොකද වයස දන්නේ නැතුව මේ බෙහෙතක් දීලා තියෙනවා කාටද කියලා හොයාගන්න වයස හොයාගන්න නැතුව දැන් සල්බිටමෝල් සිරප් කියලා ලියලා තියෙනවා. මේක ලොකු එකක් කියලා පොඩි එකක් නේද? වයස දාලා නැත්නම් අපිට ඩිස්පෙන්ස් කරන්න බෑනේ. හරිද? RX මාස් එක තිබ්බද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ. ඩයග්නොසිස් අපිට අදාළ නැහැ, right? false. එහෙනම් ගත්තොත් එහෙම 33 34 A through B through C through D poles E poles. Okay. 35 following sensitive to light poles. Furosemide true. Prochlorperazine true. Thyroxine true. Lithium carbonate poles. Salbutamol poles. Right? ඒ වගේ ආයේ විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. Nasal dosage form must be sterile. Poles. Nasal dosage form must be sterile. False. Right, nasal dosage form must be sterile. False. Nasal dosage form sterile වෙන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Eye drop නම් අනිවාර්යෙන් should be sterile. හරි. Avoid first part metabolism. True නේ. liver එකට යන්නේ නැහැ නේ කෙලින්ම nasal එකට යනවා. Do not contain non-aqueous solvent. වතුර වගේ දේවල් දාන්න නැතුව ඝන වගේ දේවල් නහයට දාන්න බෑනේ හිර වෙනවනේ. True. Do not cause significant synthetic absorption. True. Cannot be administration with meter dose inhaler. Meter dose device. බොරුනේ. meter dose කිව්වම පුතා inhaler විතරක් නෙවෙයි නහයට දාන sprays ඒවත් meter dose. ඒතොර ඒ වගේ මේ නහයට දාන sprays නෑ කියලා කිව්වොත් ඒ කතාව පට්ටවල් බොරුවක්. right? Nasal dosage form must be sterile. This is false. ඒක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Nasal dosage form avoid first pass must be. ඒක දන්නවනේ liver එකට යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම නහයට යන්නේ. Nasal dosage form do not contain non-aqueous solvent. This is non-aqueous solvent. හරි? This is true. Nasal dosage form are usually aqueous solvents. Non-aqueous ඒවා දාන්න බෑ.
Nasal dosage form do not cause significant synthetic absorption. This is false. Nasal dosage form can cause significant synthetic absorption of drugs, right? Especially if they are lyophilic, right? Have low molecular weight and have high concentration gradient across the nasal epithelium, right? Systemic absorption can be desirable for drugs that are intended to produce systemic effect, right? Nasal dosage form cannot be administered with the meter dose device කියන කතාව false. This is false. Nasal dosage form can be administered with meter dose device such as nasal spray, nasal aerosol, and nasal powder inhaler. එහෙම තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ අපි ගමු 37 එක the following situation for correctly paired with the instruction to which should be reported true or false, right? 37 වෙනි එක මෙතන copy කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මම උත්තර ටික විතරක් ඔයාලට දෙනවා. ඔයාලගේ පේපර් එක ඇතිනේ. 2013 පෙබරවාරි පේපර් එක මේ වෙනකොට ළඟ තියෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟ පාර 2023 දෙසැම්බර් 16 තියෙන එක්සෑම් එක. right? පළවෙනි එක තමයි adverse duct reaction, right? Adverse duct reaction ඒක මැච් කරන් තියෙනවා national drugs quality assurance lab. වැරදිනේ. NMR එකට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක false. ඊළඟට expired product of community pharmacy expired of ministry health එකට නෙවෙයි, right? ඒකත් false. ඊට පස්සේ C එක ගත්ත quality failure of medicinal products pharmacy cosmetic device drug ඒක නෙවෙයි NMR act එකට, right? හැබැයි මේක මේ හදලා තියෙන්නේ පුතා 2013 නේ. ඒතකොට 2013 දී මේ ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ හරි. මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ quality failure medicine product pharmacy cosmetic device drug act. දැන් අද කාලේ නම් ඕක එන්න ඕනේ national medicine regulatory act කියලා. හරි. ඒ හින්දා ඒක true. D එක බලමු. Selling drugs with state logo in private pharmacy. State logo එකෙන් ඒක විකුණන්න බෑනේ. බෙහෙත්. ඒක national drug quality assurance laboratory එක නෙමෙයි NMR එකට තමයි ඒව report වෙන්න ඕනේ, right? Change of address register pharmacies Ceylon medical council නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා medical college මේ SLMC එකට තමයි ඒව යන්න ඕනේ. එහෙනම් උත්තර ටික A polls, B polls, C through ඒ කාලේ විදිහට මේ cosmetic act එක දාලා තියෙන හින්දා දැන් කාලේ නම් NMR act එක කියලා දාන්න ඕනේ. polls, right? 38ත් එහෙමයි මැච් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ මැචින් ඒවා මෙතන අපි කොපි කරලා ගන්න බැරි හින්දා උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. මොකද්ද? talc කියන්නේ lubricant එකක් දාගන්න true. titanium dioxide කියන්නේ opacify කියලා කියන්නේ වැදිලා අහපව යනවා ආලෝකේ, right? titanium dioxide true. glycerin කියන්නේ humectant එකක් true. sodium metabisulfate කියන්නේ emollient එකක් නෙවෙයි false. ඒක anti මේ වෙනම කතාවක්. sodium metabisulfate. sodium chloride sulfate ඒක antioxidant එකක් නෙවෙයි false, right? එහෙනම් A through B through C through E polls D polls. 39 මේවා ලොකුට කතා කරන දෙයක් නෑ. පළවෙනි ඉන්න symptoms synonym සමාන පද අහන්නේ. මේවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. drill water කියන්නේ anisey water. drill oil කියන්නේ එහෙනම් anisey oil. true. හරි. gypsum කියන්නේ calcium sulfate වලට true. Epsom salt කියන්නේ අර සහිඳ ලුණු කියන්නේ magnesium sulfate වලට true. caustic soda කියන්නේ sodium bicarbonate වලට නෙවෙයි sodium hydroxide වලට, right? baking soda කියලා කියන්නේ sodium carbonate වලට baking කියපුවම බීජින් ඉන්න sodium bicarbonate වලට තමයි baking soda කියන්නේ, right? එහෙනම් A through B through C through E D polls E polls, right? උත්තර ටික තියෙන caustic soda has chemical formula sodium hydroxide also known as I නෙවෙයි E, right? It is a strong base that the completely dissociated in water into the sodium and
hydroxide ion මේ ගැන විස්තර තියෙනවා ඒවා කතා කර කර ඉන්න ඕනේ 40 ට ගිහිලා අපි ඉවර කරමු containing only one paste cream වල තියෙන one paste එකක් නෙවෙයිනේ පුතා paste දෙකක් තියෙනවානේ poles containing suspended medication suspended වෙලා නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ ඒ suspension වල poles retain the drugs longer than drops true retain the drugs longer than drops true right are generally miscible with secretion on the skin එකේ secretion එනවත් එක miscible වෙනවනේ true cream are not recommended to be applied on the mucous membrane institution false right cream are containing only one paste this is false cream are semi-solid emulsion එකක් emulsion කියපුවම oil and water තියෙනවා right ඒ හින්දා ඒක තව බොරු B එක cream are containing suspended medication this is false cream do not contain suspended medication but dissolve or disperse medication suspension ඒ කතාව දන්නවා suspension එක කියන්නේ cream are retain drug longer than drops this is true cream have higher viscosity than drops right which mean they are thicker and more resistant to flow cream are generally miscible with secretion with screen කියන එක හරි ඊ එකත් හරි එතකොට අපි මම මේ පොඩි ලෙසන් එකක් කරේ මේකෙන් අපි 2013 MCQ එකේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරා right අපි අද රැට 2013 SCQ එකේ ප්‍රශ්න ටික කරමු ඊට පස්සේ අපි හවසට කරමු cardiovascular theory part 1 එක right right එතකොට මේ දවස් ටිකේ හොඳට පේපර්ම කරන්න ලොකුවටම තියරි පස්සේ යන්න එපා පේපර් ටිකම කරන්න පේපර් වලින් තියරි වලට යන්න right තියරි වලින් පේපර් වලට යන්න එපා තියරි ටිකක් පාඩම් කරලා පේපර් කරන්න යන්න එපා හොඳට ප්ලෑන් කරලා ඔයා දන්නේ නැති ඒවා පොඩ්ඩක් හොයාගෙන මේ දවස් ටිකේ කරගෙන යන්න right මේ දවස් 15ක් ඇති ගොඩ යනවා නම් එක්සෑම් එක right